Okay, ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi yang Tuan Muhammad, Tuan Hadir Muhammad, pengurusi gerakan tanah air, rakan-rakan media bersama daripada begini. Alhamdulillah kita telah pun berjaya menganjurkan program Himpunan Nasional oleh Parti BERJASA, dihadiri oleh hampir 2,000 pimpinan tanah air, yang mana kita panggil juga di kalangan parti yang terpimpin dan juga NGO-NGO dan juga individu-individu yang aktif bergerak di tanah air kita. Dalam Himpunan Nasional sebentar tadi saya telah pun menyebut tentang 6 teras untuk kita menjadi sebuah negara maju, negara yang berdaulat, negara yang bermaruah. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama Parti BERJASA dalam gerakan tanah air ini akan mampu untuk kita merealisasikan harapan kita untuk menjadi sebuah negara yang dihormati dan bermaruah, bukan negara yang ditertawakan di dunia seperti hari ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama daripada parti-parti di dalam gerakan tanah air yang dipimpin oleh Tun sendiri bersama-sama dengan NGO dan juga orang perseorangan, insya-Allah kita impian ini akan kita perhalusi dengan teliti dan insya-Allah pada masa akan datang kita mampu sebenarnya untuk menjadi sebuah negara yang maju, yang unggul dan juga bermaruah. Jadi itu saja. Kalau sekiranya ada soalan untuk Himpunan Nasional boleh ajukan saya. Untuk gerakan tanah air dan juga yang politik, saya serahkan pada Tun untuk menjawabnya, orang yang lebih arif dan berpengalaman dalam dunia politik. Sekian, terima kasih. Ya, apa dia soal? When do you expect election to be held? I expect not before the budget, but I think they cannot have it too early, because they are also not prepared. So the government party is trying to find a slot where they will be well accepted by the people. At the moment, the people do not actually have rejected them. This we can see from what was happening these last few days. But will it be this year, you think? Well, personally, I don't think it is this year. But we don't know, because Zahid wants to have the election this year, because he is facing the courts for the crimes that he has committed. But I think the Prime Minister is not so keen, because if there is an election, the Prime Minister will lose his job. And even if they win, which I hope they will not win, even if they win, the Prime Minister will never be the Prime Minister again. So he's enjoying becoming the Prime Minister. He wants to stay as long as possible. So, based on your experience then, because recently it was announced that the budget has been pushed to an earlier date. So speculations are real that, the GE is going to be announced, called anytime soon. But then again, based on your experience, what compels the government to push the budget? Well, government normally want to have an election when they believe they can win. But at this moment, I don't think many people in UMNO think they can win. Some of the leaders just want to have this election hoping that it will save them. But I think that the UMNO, which is the government today, is split and they cannot make a decision. Tun, tanpa Datuk Seri Najib sekarang ni dalam UMNO, adakah Tun juga ada mengalu-alukan UMNO dan Barisan Nasional untuk berada di bawah gerakan tanah air? Sebagai parti tidak. Kerana parti ini sudah rosak daripada pucuk pimpinan sampai ke akar umbi. Semuanya terlibat dengan rasuah. Semuanya sokong parti kerana duit. Bila saya keluar daripada parti, banyak yang bersetuju dengan saya, tetapi tak berani keluar pasal tak dapat duit. Ini parti duit. Bila Najib ada dalam,
mungkin tak boleh nak bagi duit banyak-banyak sangat, tapi saya tahu dia ada duit. Dia tak boleh lah nak guna duit sangat. As individuals, kita have nothing to do dengan orang UMNO. Ada yang baik, ada yang tak baik. Tetapi sebagai parti, no way lah. Betul. Betul. Sekarang ni Barisan Nasional sedang menggesa Perdana Menteri untuk segera melakukan pelaru. Jadi apa pandangan tu? Untuk Melakukan pelaru dengan segera. Sekiranya tidak, mereka akan memberi sokongan kepada Ismail Sabri. Jadi apa komen tu? saya fikir mereka berpecah lah ni. Tak ada satu pendapat. Tiap-tiap ahli mempunyai pandangannya tersendiri. Pemimpin mereka pun tidak bersatu. Jadi mereka dalam keadaan tidak yakin lagi kepada perjuangan mereka, kerana mereka sudah menyeleweng. Kalau mereka pegang kepada perjuangan asal UMNO, rakyat akan sokong mereka. Tetapi seperti kata Najib, cash is king. Jadi dia berjuang untuk cash, bukan untuk, katanya king tu rakyat. Tu gila punya cakapan. King rakyat apa dia? Takkan kita nak jumpa dengan rakyat, dia kata duli yang maha mulia rakyat. Gila lah. Tapi lah ni dia orang berpecah, dan sukar bagi mereka untuk mengadakan kata sepakat. Hari ini mereka akan cuba tarik sokongan daripada semua ahli UMNO. Tapi saya yakin tak semua yang akan hadir pada hari ini pun. Ada penyertaan tak daripada mereka yang mungkin ke bawah-bawah parti-parti gabungan gerakan tanah air ketika ni? Berapa ramai semua penyertaan ketika? Tak ramai lah. Masing-masing takut nak bercakap. Tun, what's your advice for the Prime Minister? Do you think he should be pushed and pressured to call for early election because the party, he's a party man? Well, we have prime ministers and prime ministers. Some are crooks, some are good prime ministers. I don't know who, but we have now a crop of people whose only objective is to become prime minister. And what the prime minister should do, they don't know. They come up with ideas only in order to gain support for themselves. They are interested in continuing to remain as prime minister, not to serve the people, not to serve the country. This is the kind of prime minister that we have now. We should remember that we had 4 prime ministers when we became independent, and we had a good government. But now even the government, the civil servant, have become corrupted because of these people. Benarkah ada pertemuan Tun dengan PM baru-baru ni? Tak ada lah. Ini cerita aja. Saya tak jumpa dengan dia. Sebelum dia jadi PM, saya jumpa. Saya nasihat dia sikit. Tapi lepas jadi PM, tak jumpa lah. Tapi bagaimana Tun lihat PM ketika ni? Adakah dia orang yang teguh pendirian dia, atau macam mana? Dia tak ada pengalaman dan tak ada idea. Kalau kita jadi PM, kita kena ada fikiran yang dapat solve problem. Banyak problem sekarang ni. Problem ekonomi, problem politik, problem sosial pun, dan hubungan luar negara. Saya biasa dengar duta-duta asing kata, ini kerajaan apa, nak jumpa dengan foreign minister pun tak boleh. Ini pelabur pula datang sini nak melabur, minta nak jumpa dengan minister, tak boleh juga. Dan dilewat-lewatkan. Ada yang minta duit pun. Kerjaan apa ini? Dunia pandang hina kepada kita pasal yang pemimpin yang ada sekarang ni cuma nak tahu nak ada duit saja. Kerja tak tahu. Macam mana nak kerja pun tak tahu.
Tapi yang Tun nampak ada tak calon-calon yang pilihan gerakan tanah air untuk yang boleh diketengahkan sebagai Perdana Menteri? Kita percaya kita ada calon-calon, tapi tak payahlah kita nak orang itu, orang ini. Cuma nak memecah belah saja. Kalau tak menang, jadi calon pun tak ada guna. Kita nak menang dulu. Nak menang, kita kena bersatu. Dan kita lihat hari ini, macam mana gerakan berjasa umpamanya. Kita tak sangka ada 2,000 lebih. Pakai baju merah semua. Pakai baju purple. Ya, ramai orang dan ada orang muda pun. Jangan kata ini parti kecil-kecil. Dan kita tak akan berlawan sesama kita. Jumlah 4 buah parti plus NGO plus orang perseorangan, kita ramai. Tun, sekiranya pilihan raya cepat atau lambat, macam mana Tun rasa jika pilihan raya lambat atau cepat, macam mana Tun, pada pandangan Tun, GTA akan dapat sufficient support? Well, kita yakin walau awal ke lewat ke, kita bersedia untuk bertanding. Kita nak bertanding cukup bilang untuk diri kerajaan. Kalau kita tak dapat lebih daripada 50% pun, kalau kita jadi parti yang terbesar yang menang, kita boleh usaha untuk mendapat gabungan dengan parti lain supaya kita dapat 50% lebih dan kita boleh jadi kerajaan. Saya yakin kali ini tak ada parti yang boleh dapat 50% lebih. Kerana kalau dua parti saja lawan, macam dulu parti BN satu lawan dengan parti lawan. Tapi sekarang ini ada banyak parti, masing-masing seronok nak jadi Perdana Menteri. Berhubung dengan gerakan tanah air itu, kita lihat di Semenanjung itu, adakah perancangan termasuk di Sabah Sarawak juga tu? Mungkin dengar ada bekerjasama dengan warisan juga tu? Kita bergerak di Sabah dan Sarawak. Kita ada penyokong-penyokong. Bahkan penyokong di Sabah umpamanya lebih ramai daripada Semenanjung. Mereka mensokong kuat kita. Ramai daripada mereka itu datang daripada parti yang sudah ada, yang ada dalam kerajaan, tetapi mereka tak nak kerajaan ini, mereka nak supaya ditukar kerajaan. Jadi sokongan daripada Sabah bagi parti-parti 4 buah parti yang ada di sini memang kuat. Ada parti ke Tun, Sabah Sarawak yang akan menyertai gerakan tanah air tu? Mereka sebahagian daripada parti kita. Tapi dengan gabungan semua ni, berapa agaknya jumlah penyokong? Jumlah penyokong Semua sekali. Kalau nak kira penyokong dulu lebih dari bermilion lah. Bermilion. Kerana kita nak undi dalam pilihan raya. Setengah daripada orang kita ni, dia tak mau dikenali sebagai ahli parti. Dia takut. Pasal kerjaan penyangga ini, kalau nampak orang itu sokong saja parti lawan, ambil tindakan. Tarik itu, tarik ini. Sudah banyak dah pemimpin kita dah jadi mangsa lah. Jadi mereka sokong, tapi tak nyatakan sokongan mereka. Bila bercakap dengan mereka memang sokong. Yang lebih kuat mereka tidak suka kepada kerajaan sekarang. Warisan is not part of GTA. Warisan is not part of GTA, right? Warisan is not. Warisan isn't. So Tun, with the jailing of Sri Najib, do you think this is an opportunity for UMNO to rehaul itself, change its image? No, UMNO image has been destroyed from top to bottom, as I said just now. They are all corrupt. When we ask for support, the question they ask is, how much are you going to give? They are asking for money. That's all. They're not interested if this country goes to the dogs, if the country is destroyed, doesn't matter as long as they get the money. That is UMNO now. This is not the old UMNO which I led. At that time I led UMNO. They don't ask for money. But now it's all about money.
So if election is held now, UMNO cannot win half the seats as well. How many On can their they own, they cannot win. How much can they win in terms of support? Can they win enough? They are expecting big win. Who? UMNO, because of the state elections and the series of by-elections. That state election is an anomaly. It's not the kind of election that will happen during a general election. General election, the stakes are different. Tun, just now you said that at this juncture, not any one of the parties can command at least 50% of the support. So, are we looking at a future where after the GE, we will have another government that is weak in support? Because, as you said earlier, because none of the parties are commanding like 50% support or whatsoever at this moment. No, we are not one party. We are not a party. We are a movement. Gerakan, a movement. You see what happened in the Philippines when the people rose against the government. Even Marcos was overthrown. Now the people are with us. They want to come together to overthrow this government. The main objective is overthrow this crook government. They want to go back to the time when they have a growth in the country, good life in this country. They don't suffer too much from high inflation and all that. That is what they want. They want a good governance. Even the Chinese, they don't want to see a government that is crooked because they have to pay a lot by way of corruption for whatever they want to do. The Chinese are interested in good business, and good governance will give them good business, even though it is a Malay-dominated government. And this country has seen only Malay-dominated government all these 60 over years. But the Chinese and the Indians did not suffer. Other countries, they suffer. Other countries, they are thrown out. I know, for example, in Myanmar, when it became independent, all the Indians who controlled the economy, they were thrown out of the country. But we don't. They prospered. You can see figures. They prospered very much despite having a Malay-dominated government, which is correct, which is good. But of course, you have a crook government, whether Malay, Chinese, or Indian is bad. Tony, just to build on that, is it possible that we would see a unity government or like new alliances being formed, since you said that possibly no one has a majority? Well, I figure out that no party will win enough seats to form a government by its own. No group or party. So the party, the strongest party, will have to work with another party. Now, according to this law, anti-hopping law, individuals cannot hop. But if the whole party decides to join with another party, that is possible. So when the results come in and we find that no one has got more than 50, then there is a need for parties to come together. And then at that time, we'll decide what to do. Does it including the possibility to form an alliance with Pakatan Harapan, given that there's no you think that there won't be a single party or alliance able to win half of the seats? Well, we are not thinking about party. We are thinking about people. So this is a gathering of people. We don't align with ourselves with parties which have their own objectives. You see, their objectives are not the same as our objective. So we cannot be aligned with the present parties or the present coalition. Betul. Ni nak minta jawab tersadur-sus lah, sebab ramai yang kata Badan Kehakiman tu adalah lantikan ketika PH dulu. Jadi dia katanya berat sebelah untuk ketika pembelaan Datuk Seri Najib. Jadi benar ke tak? Pembelaan Datuk Seri Najib.
ada berat sebelah. Disebabkan barisan hakiman daripada lantikan PH. Because you appointed the PJ. Yes, I appointed because I was Prime Minister. I did have no choice. This is the name they put forward. I just approve. I never change. You see, but to say that I have influence over the court, there were three courts: the High Court, the Appeal Court, the Federal Court. There were 9 judges, all having the same opinion. It has taken them 4 years. Not in the history of Malaysia, there's never been a case like this. 4 years. Even in Anwar's case, it was 9 months. But this one is 4 years. And he was given every chance to defend himself. But what did he do? All he did was, we were to recuse this one. We have to recuse that one. That's all. It's unfair. What unfair? His word against evidence in documents. Documents should. For example, he said that they have this joint venture with Petro Saudi. Where is the document? Where is the money? He said the money comes from the Saudi kings. Show us evidence. But we have evidence in the court, not we. The court had evidence of checkbooks, the written documents and all that. All these are there in the court. You deny that. You've proved that those documents are wrong. He didn't. All he wants to say, it's unfair, I didn't have fair treatment. 4 years, 9 judges, 3 courts, everybody is there. Not one of the judges have a different opinion. But why you think he's likely to get a pardon with a 50-50 chance? Well, that is not my power to determine. I said 50-50 lah. But you know, in this country, the law is not often respected. Even crooks also can be well treated. Tun, saya soalan berkenaan jadi Tun berkata tengok ulang ucapan mengenai berjasa ni dipenuhi orang muda kan. Jadi dekat pembagian antara GTA dekat tanah air ni untuk PRU15 fungsinya, adakah maksudnya Tun akan melihat berjasa ni fungsinya akan untuk orang muda diberi kepada berjasa banyak atau bagaimana tu? Well, BERJASA akan kemukakan calon-calon mereka. Saya yakin mereka akan kemukakan nama-nama orang muda pun. Tapi taklah semua kan muda, ada yang tua pun. Kami pun macam tu juga. Ada yang umur sampai 97 tahun pun cakap pasal politik lagi. Itu Malaysia lah. Tapi pandangan Ustaz Zamani untuk persediaan bagi Presiden berjasa Tuan Haji Zamani, ya, kita orang muda tu untuk hantar calon sebagai pilihan raya. Kita juga tidak semua orang muda kita hantar. Tetapi maknanya kita akan beri ruang dan peluang untuk anak muda supaya mereka berada di pentas politik. Dan saya juga menambah bahawa kita tidak akan menamakan calon parti berjasa, tapi semuanya adalah calon gerakan tanah air. Kalau orang tanya saya berapakah berjasa akan bertanding, kita tak sebut berjasa. Tetapi gerakan tanah air akan bertanding 120 parlimen, 280 DUN. Apa sahaja kami adalah dinamakan gerakan tanah air. Kita tidak akan ini calon berjasa, ini calon putera, ini calon pejuang. Kami tidak akan ada yang sebut macam itu. Siapa saja yang dicalonkan, itulah dia calon kami gerakan tanah air. Sama ada muda ataupun mereka yang berusaha, kita sama-sama membina. Yang kata tadi, kita adalah gerakan bukannya parti yang menggabungkan NGO dan juga individu-individu yang di luar sana yang cintakan untuk membina sebuah negara. Soalan last kalau ada. How many percent are young candidates below 40? Dalam berjasa ini kita dalam usaha merancang untuk akhirnya kita akan meletakkan maknanya 60% ataupun 70% bagi pimpinan adalah anak muda. Namun orang yang lama juga tetap kita jadikan sebagai panduan untuk mereka rojokkan. Tetapi kita telah bersedia untuk meletakkan 60 ke 70% anak muda dalam barisan kepimpinan berjasa.
Okey, terima kasih kepada semua rakan media. Kita dah serahkan kenyataan media kalau tak dapat dekat meja. So kita nak jemput Setiausaha Agung untuk serahkan jenayah hati pada yang berbahagia Tuan Dr.